good evening to all. Yesterday we are covered up till flow measuring devices, and today class agenda about to covered very important thing like concept regarding the aerodynamics part. Okay, so we are going to cover like what is drag force, what is lift force, all those things. So then we are going to take up mass numbers. After that, we are going to cover like losses in the pipes. So this is very important in the designing any pumps and all. So then we consider the fluid static part. Okay, so that we are today class agenda about that. So, as we discussed in the types of the flow measuring devices, so as I said, you that going to measure usually discharge. So either in basically it is in meter cube per second. But in case of rotameter, as I said, that usually that is another unit is there to measure that. That is suppose usually when the flow is less, then we are going to measure in terms instead of meter cube per second, we are going to measure in terms of LPM. So LPM stands for so liter per minute. Okay. So that is usually the rotameter. That is directly we can get that LPM value. So this is LPM. Then we can able to convert into meter cube per second. That you know what is one meter cube equal to how many liters? So 1 meter cube equal to how many liters? 1,000 liters. So like that you can able to convert it. Okay, and also there is a one more unit of which is famous unit going to use as per the British standard, that is in terms of gallons. Okay, so usually this gas and all they are going to measure in terms of that gallons per liter per minute, gallons per minute. Okay, that is also they are going to measure. These are various different units they are going to measure the flow rate. You can convert into anything, or either meter per second or what, any unit you can able to convert. That is the one thing. So okay, let's come to the very important thing in the aerodynamic field. The topic is known as aerodynamic drag. So as you know, in a aerodynamic shape, what we talking about the aircraft and all, that is going to be take a lift. How? Because it's having the in the wings, it is having a the shape of the blade is called aerofoil shape. This is called aerofoil. Okay, so this is one of the unique shape will give the highest lift. So you know that who is invented the flight? Huh? Who is that? Right, brothers. Yes, Wright brothers. But there is a conspiracy theory like there is a before that Wright brothers only in India only they are successful wind out the flight. Okay, there are many the stories behind that conspiracy theory. That is not a conspiracy because British made it is a conspiracy, but really it is true. But anyway, finally it is in the world they shown the people with a proof concept like that is by Wright brothers. That is why till now the who is invented a flight means that is everyone saying Wright brothers. So what basically Wright brothers they are you know that basically they are not engineers, they are the by cycle mechanics. Okay, they are started to interested on this flight. So by seeing they got interest by observing the birds how it will be lift take and fly in the air. Then they had started to why can't we make the something kind of to fly in the air. Then we started to the things in the they are doing the experiment in their what you called it in their cycle mechanic room that is there they started this. So believe it or not, how these people's these Wright brothers, there is movies and everything is there in YouTube. We can check how they are clever. They are so because basically what they are done the things is what they are testing and what they are doing. Everything is they are documented systematically. And inside that their shop, they made a one test rig called as wind what is that called wind box. Okay, so in wind box they made it one the experimental rig. So now inside the in wind box they are make different types of air profiles and pass the air to which one will give the highest lift, that they are tested. So you believe it or not, they are tested around more than 10,000 types of profiles, different cross section, their profile they made it, and finally
they write this shape, and this shape will give the highest lift action. So that is finally, still today we are using this one. So basically this is a unsymmetrical section. One side there is a maximum thickness will be there, and here there is a thickness will be negligible. So now because of this, what will happen here, the pressure acting on the inner surface and outer surface, it is not same. Suppose say inner surface is P1 and outer surface is P2. So here the P1 will be more than the P2. Because of this, what will happen? The resultant force, pressure force will be in the upward direction. Then it will cause a lifting action. So that's why, because of this aerodynamic of this aerofoil shape, now that causes a lifting action. That's why anything you have to do it, this shape is called as aerodynamic. So this will minimize the drag and gives the maximum lift action. So that is the things we are going to use in the concept of aerodynamic called as lift. Okay, there are two important terms we are going to use in the aerodynamic. One is called lift, and another is called what? And another one is called what? Drag. These are the important two terms we are going terminology we are going to use it. Okay, so let me see first what is lift and what is drag. So drag force means it is a component of force in the direction of flow on a submerged body is called drag force. So here you can see submerged body means which is submerged in the fluid. Like example, here is a fluid, it is completely submerged. And this side, the drag force will be acting along the flow direction. And whereas lift, which means lift force is the component force which is acting right angle to the direction of flow. Along the direction of flow, it is drag force. Along perpendicular direction, it is called lift force. Now this lift force will mainly helps to increase the take action of lift. That is mainly things is here. So now the drag force is here and the lift force is here. So with respect to this, there is one more force. If you take between that is called a resultant force, and that resultant force will be the sum of root of Fd square plus Fl square. So now to calculate this, Fd means that is using this equation, CD times of A times of rho u square by 2, whereas lift force is CL times of A times of rho u square by T by 2, where CD is called quotient of drag, CL is called quotient of lift, and rho stands for density of fluid, U stands for relative velocity, and A is called as area, characteristic area. By using these two, we are going to calculate the Fd and Fl. So all these small equations you have to memorize, because sometimes what will happen, they may ask you to write that equation, or sometimes like in a written exam they may ask you to calculate the lift force, drag force. Usually in the written exams, in the interviews, the questions can be solved in one step. Aadharde kodadu problems. So like Pascal's law, the problems kelbodu, like it may be a aerodynamic, or it may be viscosity problem, or it may be like a buoyancy problem. So usually that will comes in one or two steps. So that is the thing. And yearly, in the comes to the thing of drag force. So basically, this drag force, which is the not a necessary force, usually what will happens as it name indicate drag. So that will go to oppose the movement of the body. Okay. So as much as possible, we need to reduce this drag force. When the drag force will be reduces, obviously there is a increasing in the lift force. So that you can, here there are two types of drag force will be there. One is pressure drag and one is called friction drag. The basically pressure drag due to the pressure stress or pressure force, and one more is the friction drag, obviously due to the shear force or viscosity of the fluid. So here what will happen is the main thing here is in the drag force will be going to be increases as the flow separation is going to be increases. What is flow separation? So for example, you can take a body of this one like a spherical, and you can take a shape of this aerofoil as I said you. Now I'll going to be put it in a fluid.
Now I'll follow. Now I'll going to blow the air now. So what will happen basically in the air is follow this streamlines on the ball like this, and it will go like this finally. But whereas in the aerofoil also the same thing, it will flow over the body and it will be this side. Now can you tell me which one will give the very smooth flow? Aerofoil or it may be in the ball. And ball you can observe here the flow. Which one will going to take up the very smooth flow without separation? Separation in the sense where you can observe here is this shaded area. No, this is called separate. You can see there is no flow here. There is no flow here. There is no flow here. This is called flow separation. Flow going to be divert. Now, tell me, in ball it will be more flow separation take place or in a aerofoil? Aerofoil or ball, spherical ball. Sorry, aerofoil. That second one. No, it will not going to separate. Okay. So what will happen? Air comes here, easily it flows here. Flow separation is very, very minimum here. But ball you can see here, spherical ball, flow separation is right. So as the flow separation is more, what will happen? The drag force will be more. If drag force will be more, the lift going to be force is going to be reduces. Why that people that Wright brothers is invented means they are not comes into one shot. They are done with the trial and error method. Initially they taken like the shape of the blade will be like a kind of rectangle. Then also they taken the shape of like a triangular shape. They tested that. But what will happen here? The most of the things are flow air comes here and it will goes like this. Here there is a eddies will be there and flow separation occurs. Then what happened that it will not produce enormous amount of that lift. So, but whereas in finally what they arrived this aerofoil shape, that is the one of the this will give the least drag force with the highest lift force, because there it will be the flow will be in a most of the laminar case, and also flow separation is very less. Because of the flow separation is less, the drag force going to be reduces, whereas lift force going to be increases. So that is the things here now we're talking about. So the drag force it depend upon the angle of air going to be at angle of air it going to be passes through that. Suppose you can see here example here 90 degree, but here 80 degree. In 80 degree what happened that more separation take place, but when the angle of air is around 120 degree, what is happening? It's a separation is going to be reduces. Therefore, how that angle of air going to be passes through on the body, that also matters a lot. Okay, that is very, very important here. So this is basically pressure drag will be because of pressure forces, and one more drag what we talk about, it is because of shear stress. As we know, the flow is occurs along the surface of the body. Definitely the shear stress going to be acting, and also there will be a viscosity of the fluid will be there, and that viscosity will cause that is friction, and with this friction will cause the more drag force, because it will oppose the movement of the fluid. As the friction drag increases with the increasing of the viscosity of the fluid, it is more significant will be there. So that is about the drag and lift force. So, and come to the point of this aerofoil. So if you take the aerofoil, basically these many parts we are going to be identify here. One is chord, one is center line, one is angle of attack, one is camber, then stall, then finally aspect ratio. This is called profile of the aerofoil geometry. So what else? So first one called here leading edge. This is trailing edge. This is called center line. Leading edge means, keep this in mind, this all these are terminology in the aerodynamic they are going to use. So leading edge means where the air going to be entry, that is called leading edge. Trailing edge means where the air going to be exit, that is called trailing edge. And center line means where it is going to be the line which is passing to the center of this profile, that is. And chord means this one, this is the chord.
Angle of attack means how that this what is that called? The profile, which is suppose this aerofoil is placed at an angle with respect to the horizontal reference. That is called alpha. That is called angle of attack. With respect to that, how the air movement take place. That angle of attack also very important. That will be the decide the how much lift and drag force. That is also very important. And here, sorry, camber means it is a curvature of this curvature we called as chord line. Camber. Okay. Then stall means an aerofoil is said to be in a stall condition when the angle of attack of the aerofoil is greater than the angle of attack of the maximum lift. So stall means when we are placing this aerofoil at an angle, and particular that angle of attack, this alpha will give the maximum lift. That position of the aerofoil is called stall. And one more very important thing is aspect ratio. So what is aspect ratio means? The ratio of span of wing to its chord. How much span? We know that flight, it is having some length. This length to how much this chord will be there, no chord size. That ratio is called as aspect ratio. That is also the set of standard they are going to design the flight wing. So all these are very matters in the aerodynamic. So this is called as parts which is comes under the any aerofoil. Okay, angle of attack, chord, stall, camber, and aspect ratio. Is it clear? Yes, sir. Now, in the aerodynamic, there is one more very important effect will be take place. That is known as Magnus effect. Have you heard about this? ಯಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿ? No, sir. ಇಲ್ಲ sir. Fine. What is Magnus effect? The generation of lift by spinning a cylinder in a fluid stream is called as Magnus effect. As simple as that. That means, okay, the phenomena of lift produced by circulation around a cylinder of a cross section placed in a uniform stream of fluid was investigated experimentally by German physicist called as H.G. Magnus in 1852. Hence, the effect called as Magnus effect. So you can see the picture here. There is a animation picture you can see. What is happen if you air is suppose any fluid is flowing in that, if you put any like object which is going to be rotate. So along with its rotation action, what is happening now? This is called Friction is developed. It is going to be lift. Correct? No, you can observe clearly that image. So it is rotating along the flow direction. Also, what there will be create a flow upward movement of the ball. That is called a Magnus effect. That is what they are saying. The generation of the lift by spinning a cylinder in a fluid stream. They are talking about the cylinder, which is having spherical shape or cylinder shape, anything which will give the highest Magnus effect of that. One more example you can see, best example like you can see in the football also. Football mainly thing I'm talking about. Suppose football ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಕಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ ಅವರು ಬಾಲ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ರೈಟ್. ಈ ತರ ತಗೊಳುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ತರ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಾಲ್, ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ದೋಸ್ ಓವರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ ಬಾಲ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಬಾಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಬಾಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಟರ್ನ್. ಅದರಿಂದ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬಾಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೈಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? Yes, sir. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ
they are employed this one in the proportionals of ships. ಈ ಶಿಪ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದಿ this one ships. So magnet effect also used with advantage games like table tennis, golf, cricket and all. So that is what I said, ಸೊ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಬಾಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಆತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Now come to the very important one more in the any aerodynamic things. They are going to talking about speed of that aerodynamic vehicles in respect to the Mach number. I think you heard about Mach number, right? I think you word adru kelidira. Mach number kelidira? Mach number, you can heard it or not? Mach number anta. ಇಲ್ಲ ಸರ್. Ilva? Physics alli kelilva? Okay. So let me see what is that Mach number. Mach number is an important parameter in dealing with the flow of compressible fluid when the elastic force become more important and predominant. Mach number is defined as the square root of ratio of inertia force of the fluid to the elastic force. That is M equal to inertia force by elastic force. Inertia force means rho a v square. Elastic force nothing but k into a. Therefore a get cancelled. Then if you take the denominator to the rho, v square by k by rho it become, and root and square get cancelled. Then this root of k by rho they call it as c. So where c is nothing but very important term called as sound velocity. So therefore now Mach number I can define it as v by c. What is v means? Velocity of the fluid to the c means velocity of the sound. Therefore this ratio will give the Mach number. Mach number andre velocity of the fluid, ಎಷ್ಟು fluid velocity ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ to with respect to the sound of the velocity of the sound. So this ratio will give the which number? Mach number. Now here when you are designing any aerodynamic components, so especially when is talking about the rockets, missiles, then aircraft, even the automobile. So we are going to the design with respect to the three types of flow. So subsonic flow, there are three types will be there: sonic flow and supersonic flow. So subsonic flow means the Mach number which is less than 1. So Mach number less than 1 andre velocity of the fluid will be less than sound speed. So basically this subsonic flow will be considered which is the vehicle which is moving on the ground. Example, all automobiles. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗೂ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸೋನಿಕ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಲೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋನಿಕ್ ಫ್ಲೋ. ಸೋನಿಕ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು velocity of sound equal to velocity of fluid. So ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋನಿಕ್ ಫ್ಲೋ. ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ greater than 1, that is called supersonic flow. Now almost all, like which is the things which is flowing on the air, like it may be like flight, like it may be a rocket, anything which is going to be designed more than the sound speed, that's called supersonic. Adikke neevu flight illa enadru move adaga you can hear the sound. Yavaga flight ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ
ಈ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ಗಿಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ 1 M1, M=2, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 2, M2, M3, M4, M5 ಅಂತ. M5 ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್. ಅದು ಯೂಶುವಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ನ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಜೆಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 3 ತನಕನೂ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಜೆಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 4 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೈಲಟ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಆ ಪೈಲಟ್ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಡೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಕೆಟ್, ಮಿಸೈಲ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಅದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, M1, M2, M3, M4, M5 ಈ ತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ 5, ಮ್ಯಾಚ್ 6 ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇಲನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ದಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ಟು ಗೋಸ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಾಗಬೇಕು ಸೆಟಲ್ಡ್. ಆ ತರ ನಾವು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಟು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 8 ಆ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ we can go that. So this is what the things are designed in the aerodynamic. Is it clear? Yes, sir. That is the important of this. So match numbers, okay, keep this in mind, very important thing. Okay, so this is about the come to the part of the we completed the aerodynamic part. Next we moving to the things called losses. Okay, this is also major part in the when designing a pumps, okay, when designing a fans, anything, when blow airs, then we need to consider these losses also, very important one. So as we know, anything there will be losses. Now that losses also we need to be considered. So what are those losses? Basically these losses are, there are two types. One is major losses and minor losses. So major losses is majorly due to the friction and minorly losses is due to the various pipes arrangement like sudden enlargement, sudden contraction, bend in a pipe, obstruction in a pipe, and pipe fitting. So as we know, friction is one of the loss, always will be there. So that friction loss, what will be there? That will be the major losses in the pipe. But we cannot be avoided, but we can make it to minimum. So that is one thing. And also practically, suppose I need to design a pump. So ಇವಾಗ ಡಿಸೈನ್ ಪಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 10th ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ, 10th ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ನನಗೆ ವಾಟರ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ 10th ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ನಾನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓವರ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಪಂಪ್. ಈಗ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಈಗ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಈಗ ಪಂಪ್, ಈಗ ನೀವು 10th ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಪಂಪ್ನ? ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಈ ಲಾಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? HP ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು HP ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು HP ಪಂಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ, 1 HP ಬೇಕಾ, half HP ಅಂತ. ಸೊ HP ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪವರ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೋಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನರ್ ಯಾರು ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೋಸ್ ಲಾಸಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 10th ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೈಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್ ಯು ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಬೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೈಪ್ ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದ್ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ದೊಡ್ಡದ್ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಪ್ರೆಷರ್ ಡ್ರಾಪ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ then what will happen, losses will be more. So that is the one thing that is called as minor loss. And majorly the surface inside the pipe, which when it is flowing,
the opposite force what is acting, that is called friction force. That also matters. Now I need to design such a way that all these losses we need to calculate it, and my pump should be overcome these losses. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಪಂಪ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ವೇರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ನನಗೇನಪ್ಪ, ನನ್ಗೊಂದು ಪಂಪ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡು 10th ಫ್ಲೋರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಮ್ ರೂಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು 3 floor ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತನಕ ಅಪ್ ಟು half inch HP ಪಂಪ್ ಎನಫ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ದನ್ 3 ಅಪ್ ಟು 6-7 ತನಕ 1 HP, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 2 HP, ಆ ತರ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 1 HP 2 HP ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ನೀವು 2 HP ಕೊಟ್ರೆ ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಏನೇ ಲಾಸಸ್ ಇದ್ರು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಅಲ್ಲೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪಂಪ್? 5 HP. 5 HP, 10 HP ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫೀಟ್ ತನಕ 5 HP. ಅಷ್ಟು ಫೀಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ 300-200 ಫೀಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ತಗೋಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಪಂಪ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪಂಪ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಟ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಬೋರ್ ಸೈಜ್. ಆ ಫೀಟ್ ಮೇಲೆ ಆ HP ನ ತಮ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಮಡ್ ವಾಟರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ ಬೇರೆ. ಮಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಥಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಕಮ್ ಟು ನಾನ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಗೆ ಆ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ತಗೋಬಿಟ್ಟು ನೀನು ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರನ್. ಬಟ್ ಅದೇ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ರನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, what type of applications you are using. All these are matters. Based on that they are going to design that. Same thing, air blower, fans, everything also matters, all these things. So that is a card about this important of this calculating the losses. Got it? ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪಂಪ್ ನ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ನೀರು, 1 ಇಂಚ್ ನೀರು, 2 ಇಂಚ್ ನೀರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡುದು. ಸೊ ಅದೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 1/2 ಇಂಚ್ 2 ಇಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಪಂಪ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ರೇಟ್ ಇದಾಗೋದು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ A into V ಏನಿದೆಯಾ, ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಪಂಪ್ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಇಂಚ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ ರೂಲ್ ತರ. ಸೊ ಈ ತಮ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ 10 ಇಂಚ್ ಇದೆ, 1 ಇಂಚ್ ಇದೆ, 1 ಇಂಚ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 2 ಇಂಚ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. So here, in order to calculate the major losses, there are two mainly scientists contributed their work on that. So that is called, one is Darcy, another person is called Chezis. So that is called Darcy's-Weisbach formula, and another formula is called Chezis formula. So Darcy's-Weisbach formula, it is mainly used to calculate the head loss due to friction. That equation is 4FLV square by 2GT, very important derivation in the fluid mechanics, where this head loss is directly proportional to F, where F nothing but quotient of friction, and L is called length of the pipe, V is called velocity, D is called diameter of the pipe, and G is the gravitation effect. So as you can see here, F, L, V are both directly proportional. F increases, HF increases, even length of the pipe increases, HF increases, whereas V increases, HF also going to be increases.
So root times of that h of it is going to be increases. This h also depends upon the what we talking about Reynolds number also. Okay. So and whereas diameter is inversely proportional. If diameter is less, then again HF will be more. So all these are interrelations. So using this famous Darcy-Weisbach equation, we are going to calculate the head loss due to friction. There is a one more formula to calculate the friction also, Chesis. So basically Chesis formula is else to find the head loss due to friction. That is called a Chesis constant we are going to use. So that is mean velocity v is equal to root of m into I. So where c is very important thing is we call it as Chesis constant. So here when Chesis formula, when Darcy formula they are going to use is Darcy formula mainly used for the flow through the pipes. Chesis formula basically they are going to use through the for the calculate the losses in the open channels. That means for the pipes it is the mainly equation they are going to use. Only for the open channels or dams like that, then Chesis formula to calculate the loss of it they are going to be uses. So this is about that. So okay, these two about the major losses and minor losses. So minor losses there are various factors. First one, loss of waste due to sudden enlargement of the pipe. Andre sudden ಈಗ small size ಇಂದ ದೊಡ್ಡ size ಹಿಂಗೆ divert ಆದಾಗ, so what will happens now, what the fluid will comes here and immediately it will divert like this. So ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ some part of the fluid will be rotate in like this. This is called rotational flow, or it is also called as vortex flows, or one more word it is called as eddies. So ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, some water ಇಲ್ಲೇ fluid ಇಲ್ಲೇ rotate ಆಗೋದ್ರಿಂದ loss ಆಗುತ್ತೆ. So then how to calculate these losses andre, there is an all derivation is there, that is h equal to v1 minus v2 square by 2g, where v1 is the velocity at section 1 at this small pipe, and v2 is the velocity at section 2 at the bigger pipe. Then we can able to calculate the what is the head loss due to sudden enlargement. In the same way, reverse direction, small pipe in the bigger pipe in the smaller get divert adaglu, then there will be a losses. Then how to calculate these losses? Again using this formula, that is v square by 2g by 1 by cc minus 1. So cc stands for coefficient of contraction. Okay, but next, similarly head loss due to obstruction in the pipe. Suppose any obstruction, then there will be losses in the pipe. So that is we are going to calculating using this formula. Similarly, head loss at the entrance. So suppose water is entering at the pipe, then there is those small losses. There are minimum losses. That's why it's called minor losses. Then we are going to calculate using this equation. Similarly, when the water is when the fluid is exit on the pipe, there is some losses. That is we are calculating using this formula. Similarly, when there is a 90-degree bend like this, then there is a losses. Then we are going to calculating using this formula. And finally, suppose the various fittings means suppose I'm going to fix some walls and all, then also there is a losses, and that losses we are going to calculating is this. So therefore, if we add minor losses plus major losses, you'll get total losses in the pipe. So that will be the total how much losses in the pipe. So first, if I take the 10th floor building, I said you calculate the how much bends, how much obstruction, entrance losses, exit losses, in that again what is the friction losses, everything, then that will give the total amount of the losses which is present in the pipe. This is about that. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So this complete the very important part of the fluid dynamics. So we studied about fluid kinetics, we studied about the fluid dynamics. There is one more part of the fluid in that is called fluid statics. So that we're going to take up now. It is here the concept of very main, not like the dynamics or kinematics, very few, only few topics, important topic which you want to be know about that for the interview purpose and basic concept, that I'm going to take up now. Like in the fluid static, we are talking about what is total pressure, what is central pressure, then how to calculate the total pressure, suppose in the different cases like inclined in the pipe,
in immersed body. Then we are going to take a very important thing like buoyancy, Archimedes principle, that one. So very interesting one, Archimedes principle. So anyway, that is we're going to cover now. So fluid statics, you know that what we in the beginning itself we discussed about fluid statics, is the study of fluid when it is either at the rest condition or it may moving with a very slow velocity. That is called fluid statics. So here we're talking about now what is total pressure and center of pressure. First we'll talk about what is total pressure. If defined as the force exerted by the static fluid on a surface, either it may be a plane surface or curved surface, and fluid comes in contact with that surface, this force always right angled or normal to the surface. So ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ total pressure. So this total pressure is always acting normal to the surface. The surface may be either plane or it may be a curved surface like this. Center of pressure. Center of pressure is defined as the point of application of the total pressure on the surface. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ in order to calculate this, we are going to take up different like planes, either horizontal plane, vertical plane, inclined plane and curved plane. So let me take up horizontally immersed surface. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು horizontal surface ಬಾಡಿನ we are immersed. So at a distance of say x bar. So where x bar is nothing but depth of horizontal surface from the liquid. ಎಷ್ಟು depth ಇದೆ from the top surface of free surface of the water or any fluid. So for this we are going to derive the equation that the P is equal to W rho W into A into x bar. I think it is there in the bottom. You can able to see here. ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು W ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ w nothing but specific weight of the liquid. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ವೇರ್ P is equal to rho W times of A into x bar. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆರಿವೇಶನ್, ಅದು ನಾನು ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇಟ್ ಇದೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ surface, horizontal surface from the free surface of the fluid. So if you multiply these two, you'll get a total pressure. So all these three are directly proportional. If density is increases, weight density, then also the pressure increases. If area of the body increases, then also pressure increases. Whereas distance also, depth also increases, obviously the pressure also going to be increases. So similarly, if you take the vertical surfaces, they consider some vertical surface body like this. So here there are two important points we are considering. One is G. So G is the center of area. One irregular body they taken, a body the center point ಬಂದು G ಅಂತ. Okay. So that is called G. Now for this also, this they calculate the what is the center of pressure equation. That is again same thing, rho W into A into x bar. So from the center of the body to the from the top surface of the liquid they measure, that is called x bar. X bar means nothing but depth of the area from its center of the body. ಈ ಬಾಡಿದು ಸೆಂಟರ್ ಬಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ G, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು x bar. So then this is called total pressure. Now what is the center of pressure? Center of pressure ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಬಾಡಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ CG ಅಲ್ವಾ, ಆ CG ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ H bar ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ pressure is going to be, the resultant pressure is going to be acting. That is called as center of pressure. Now to calculate that, the final equation become like this: H bar equal to I naught by A into x bar, where I is, you know well,
it is moment of inertia of the body. A is area of the body. Again, x bar is nothing but height of the water depth from its center. So this h bar will give where the resultant pressure acting at that. If body is symmetric, then exactly where the center of the body will be there, then there only the h bar will be there. Illige. But if body become unsymmetric, then the center of the resultant pressure will be acting not at the center, somewhere here, they shown here. So in order to calculate what is the C point, we are going to use this H bar equation. H bar is the resultant point where the pressure acting from the top surface of the liquid. Similarly, if the body is inclined, in this case, you can see it is at an angle theta now. Then what is the total pressure which is acting? So for this inclined bar, in order to calculate the total pressure, this is the equation again, same thing. P is equal to W into A into X bar. Now that means all these three cases, as we observed, body it may be horizontal, body it may be vertical, even body may be inclined, the total pressure will be acting is same. That means the equation is same expression, rho A into rho W into A into X bar. Whereas H bar, here also it is not acting at the G point. So it is somewhere the center of pressure acting resultant pressure at C point. That C point means from the top surface of the free surface to the liquid surface to the C point distance bandu H bar. Adana calculate madbeku andre we are going to use this expression. So where theta is the angle of inclination of this body. Using this expression, I can able to calculate what is the position of center of pressure or resultant pressure which is acting on this inclined body. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅತ್ಮಾಸ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Hello? Yes, sir. Anyway, so we are almost at the end now. Very interesting topic in last 2-3 slides like buoyancy. Okay, I think that's will complete the fluid mechanics. What is the time? 10:27. Okay, another 10 minutes. Okay, kindly bear. There is some videos also there. Very quite interesting this one buoyancy topic, and we'll wind up this fluid mechanics on this video itself. Okay, I don't want to take up again in the next class for this. Is it okay for you? Yes, sir. All of you. It's boring. Now it is not boring. I can buoyancy topic. Whenever a body is immersed in a wholly or partially in a fluid, it is subject to an upward force which tend to lift. The tendency of an immersed body to be lifted up in the body due to an upward force opposite to the action of gravity. This is known as buoyancy. Can you tell me buoyancy ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರು? ಸರ್, ಇವಾಗ ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಗ್ನ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. So that is called buoyancy. Good. Take this video. Video let. Okay. Shit. 1 minute. How can a ship that weighs a massive amount Say you're holding a slightly heavy object in your hand. Now, if you try to hold that object within a container full of water, you'll notice that it feels lighter. It doesn't feel heavy at all. What happens when you put an empty glass into a container of water? Of course, the glass fills up with water. So you're holding the glass of water inside the water which is in the container. And now, when you try to take the glass outside the water, what do you notice? Yes, the glass feels heavier when it's outside the fluid. And the same glass full of water felt light when it was placed inside the fluid. And that brings us to the concept of buoyancy. You understood this example? Yes, sir. So anything if you Yes, take sir. it, when put it immersed in a water,
you will feel like it is very light. Correct? Suppose ಇವಾಗ ನೀವು ಕೊಡ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಂದಿಗೆನ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಸಿಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ತನಕ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಒನ್ಸ್ ಯು ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಯಾನ್ಸಿ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಯಾನ್ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿದಂಗೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ತರ ಬಯಾನ್ಸಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯಾನ್ಸಿ. What happens when an object is placed inside a fluid? As we've seen in the previous video, the fluid pressure increases with depth. Now, because the pressure increases as we go deeper, the force exerted upward due to the pressure will be more than the pressure exerted downwards due to the pressure. So the force exerted on the bottom of the object due to pressure will be more than the force exerted on the top. So this net upward force exerted on objects submerged in fluids is called the buoyant force. You can test this with a tightly closed empty plastic bottle and a container of water. If you drop the bottle on the fluid, you will see that it will float. That's because the fluid is applying an upward force on the bottle. Now hold the bottle and push it inside the fluid. You'd notice that the bottle is also exerting an upward force on your hand. If you leave the bottle, you'll see that the bottle will come up to the surface on its own. I think you can guess why. Now push the bottle deeper inside the fluid. You will feel more force against your hand. And when you release the bottle, it'll rush back to the surface. It'll come up faster than it came up in the previous case. The upward force increases as it's pushed deeper into the fluid. And that's because the pressure also increases as we go deeper into the fluid. This upward force exerted by the water on the bottle is known as upthrust or the buoyant force. Now let's say you simultaneously drop a piece of balsa wood and a metal drawing pin of the same mass into a container filled with water. What do you think will happen? Will both of them float, or will they both sink? Or one stays afloat and one sinks? We will understand this example in the next video. So I think you know that the question is they given, there is a wood and one is a pin. Which one going to be float? Wood. Which one? Wood will be float, but pin. ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, Sink. ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. If we see, wood is less more than the pin. But the thing is, wood will be float, but pin cannot be. Then what is the reason behind that? Density. Density of the material. That is okay. There is one more very important principle. What is that called? That is what we are talking about. That is called as Archimedes principle. I think Archimedes ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ ಇವನ್ನಂತ? Yes, sir. What is Archimedes principle? What is Archimedes principle? ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಸರ್. ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅವ್ನು ಅಷ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವ್ನ್ ಮರ್ತೋದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎಷ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಅಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದವನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಬಾತ್ ಟಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ, ಅವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ನೀರು ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ವುಡ್ ತಗೋತಾನೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ತಗೋತಾನೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎರಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಈ ಗೆಟ್ ನೋ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಹೈಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ಎ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಶಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡೆಡ್, ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೋಟ್, ಈವನ್ ಯು ನೋ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ಸ್, even it may be a metric ton also, we can easily float, isn't it? Why? Because that is a buoyancy force. We are going to use the Archimedes principle. So what is Archimedes principle saying is, when a body is immersed in a fluid, either wholly partially, it is buoyant and are lifted up by a force which is equal to the weight of the body. ಆ ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು
ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then it will be float. And also buoyancy also one of the factor in that. So then that principle is known as Archimedes principle, that you can see in this video. ಈಗ okay, you can see now. How can a ship that weighs a massive amount float in water while small things like pebbles sink? When a ship is in the ocean, gravity is a constant downward force on the ship. But the water that the ship is in has a constant upward force on the ship called buoyant force. Archimedes' principle is that the buoyant force of a fluid is equal to the weight of the displaced liquid. A ship will float as long as it weighs less than the amount of water the hull can displace. Container ships that transport heavy loads use especially long and wide hull construction to increase the maximum amount of buoyant force a ship can withstand without sinking. If a ship's load is too heavy, it will sink. Yes, understood what I think. So what is Archimedes principle is saying that, so how much buoyant force is there, that's much equal to what? How much buoyant Displaced force fluid. is acting, that's much equal to volume of the fluid should be displaced equal to that. Then only it will be float. Otherwise it will be sink. That's why especially the heavier shipper which is carry the containers, ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ನಾಟ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಇಫ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಯರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸಿಂಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವೆಯ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಕ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. Take an example of this, then you will clearly understand this problem. So ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ವಿಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಬಂದು 1.24 ಮೀಟರ್, ಡೆಪ್ತ್ 0.7, ಲೆಂತ್ 3 ಮೀಟರ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಯಾನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ವಿ ನೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಅವೆರಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ವೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವುಡ್ದು ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 18 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ಸೊ 18 ನ್ಯೂಟನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ? ವೇಟ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಈಗ ನಂಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇಟ್ ಬೈ ರೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವುಡ್, ರೋ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೋ they are given both. We calculate weight of displaced is 18, weight density of water they given 9.81. Then we can calculate how much volume of the water displaced. Second question, e buoyancy force the distance ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. So buoyancy force distance ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I need to calculate the h first. h ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? h ವಾಟ್ ಇಸ್ h ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. h ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವುಡ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ
ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಇರೋ ಹೈಟ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚು. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿದೆ, ಲೆಂತ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ವಿಡ್ತ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಹೈಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಅದು ಹೆಚ್ಚು. ಹಲೋ, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. 1.25 ಇಂಟು ಎಚ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 3. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ನನಗೆ ಎಚ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಚ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಬಯಾನ್ಸಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬಾಡಿದು, ಅದ್ರದ್ದು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಬಯಾನ್ಸಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ h/2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಗಾಟ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಬಯಾನ್ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು 2 ಸ್ಲೈಡ್ ಇರೋದು. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಬೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಮೆಟಾ ಸೆಂಟರ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎ ಶಿಪ್ಸ್. ಓಕೆ, this is very important. Meta center and metacentric height. What is meta center? Meta center is the point about which body is going to be start oscillating is called meta center. So consider this ship. Okay, so ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, when it given a small angular displacement, ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಶಿಪ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ಅದನ್ನ it start oscillating about some point m. This point about which body start oscillating is called meta center. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೆಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So basically this meta center also defined as point of intersection of axis of body passing through the CG and center of buoyancy and a vertical line passing through the buoyancy tilted position. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಎಮ್ಮು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯಾನ್ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸಿಜಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಇದು ಟಿಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು B1 ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಮೆಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮೆಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಎ floating body and the meta center. I will repeat, the distance between the center gravity of a meta center. Center gravity ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ G, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿರೋದು ಹೈಟು ಮೆಟಾ ಸೆಂಟರ್. ಮೆಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ M ಅಂದ್ರೆ G to M ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? G to M. This distance called it is what? Metacentric height. And the center gravity of that body to the metacentric height, where the with metacenter ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ with respect to that point body going to be oscillate. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಹೈಟ್ ನ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಹೈಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ BM ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ BG ಅಂದ್ರೆ B to M. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್, ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಈ MH ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ B to M ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ G to M ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ಇದರ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ G is lower than B
ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಜಿ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಿ ಬಂದು ಎಂ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್. ವೆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಈ ಎಂ ಬಂದು 3 ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರ್ ಮೇಲೆ 3 ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೋಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಗಿವನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ by like tilting action, some external force, then it return back to its original position due to internal force. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಮೇಲಿನ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಕ್, ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬಾಡಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಂಗುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಅವೇ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ ತರ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ಸಮ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಈಗ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ನಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬಾಡಿ ಗಿವನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಿಲ್ಟ್, ಇಷ್ಟೋ ಸಮ ಆಂಗಲ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇ ಲೈಕ್ 160 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 160 ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 160 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಲೋಯರು ಆಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಾಡಿ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, if you rotate, it will stop there itself, it never comes to again to the original position. That was called as neutral position. So ಈ 3 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇದ್ದಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿಂತ ಎಂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಂ ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬೆಟರ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಎಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಜಿ ಇಂದ ಎಂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ಎಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇದ್ದಾಗ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಎಂ ಜಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಇಟ್ಟಿಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಹೈಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಿ ಇಂದ ಲೋಯರ್ ಇದೆಯಾ ಹೈಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಲೋಯರ್ ಇದೆ. ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಂತದ್ದು. ಇದು ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನೋಡಿ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಹಂಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದೇ ಅವಾಗಲೇ ಅದು ಇಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಇನ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು ಬಾಡಿ ಶಿಪ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಮೆಟಾಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಐಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸಿ ಜಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಬೋಟ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎ ಬೋಟ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ hope I think clear. As of we are covered in the 3 days this fluid mechanics. I just maybe I taught you around maybe 10 to 15% the basic concept I covered. But if you, there are many types of problems, practical problems you have to do it. There are many concepts are there. But as an interview point of view, I just teach you what you want for the crack the interview. So that is about that. Others.